What time is it? It's 12 o'clock. এখানে o'clock-এর ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা গ্রামার আছে। সেটা হলো আপনি যখন টাইমের সাথে o'clock বলবেন তখন শুধু মর্নিং টু নুন, দ্যাট মিন্স সকাল থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত সময়ের সাথে আপনি o'clock বলবেন বা লিখবেন। আর দুপুর 12টার পর থেকে টাইমের সাথে আপনাকে PM লিখতে হবে, আদারওয়াইজ এটা রং হবে। আর o'clock হলো শর্ট ফর্ম, অফ দ্য ক্লকের শর্ট ফর্ম হলো o'clock। হ্যালো এভরিওয়ান, ইউ আর ওয়াচিং জিনিয়াস টিউটোরিয়াল। আজকের টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করব ইংলিশে কীভাবে পারফেক্টলি ঘড়ির টাইম বলবে। সো তুমি যদি ইংলিশে কথা বলাটা বাংলার মতো অভ্যাসে পরিণত করতে চাও তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যেন তোমার পরবর্তী লেসনটি মিস না হয়। If you want to start from beginning, press the I button above and watch my previous tutorial which I given in my channel for learning English and IELTS preparation. And also you can visit my website for free resources to practice English properly. Now I am going to start my today's tutorial telling the time in English. Up to last, stay with me and enjoy my tutorial. Welcome back to Genius Tutorial. Let's practice. What time is it? It's 12 o'clock. এখানে o'clock-এর ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা গ্রামার আছে। সেটা হলো আপনি যখন টাইমের সাথে o'clock বলবেন তখন শুধু মর্নিং টু নুন, দ্যাট মিন্স সকাল থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত সময়ের সাথে আপনি o'clock বলবেন বা লিখবেন। আর দুপুর 12টার পর থেকে টাইমের সাথে আপনাকে PM লিখতে হবে, আদারওয়াইজ এটা রং হবে। আর o'clock হলো শর্ট ফর্ম, অফ দ্য ক্লকের শর্ট ফর্ম হলো o'clock। What time is it? It's 12:05. What time is it? It's 12:15. What time is it? It's 12:30. What time is it? It's 1:25. What time is it? It's 1:45. What time is it? It's 1:55. What time is it? It's 1 p.m. What time is it? It's 1:05. What time is it? It's 1:10. What time is it? It's 1:15. What time is it? It's 1:20. What time is it? It's 1:25. What time is it? It's 1:30. What time is it? It's 1:35. What time is it? It's 1:22. What time is it? It's 1:45. What time is it? It's 1:50. What time is it? It's 1:55. See you soon in my next tutorial. No more today. Goodbye.